Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn some useful sentences related with car and car drive, and these sentences will be very helpful to you when you will be traveling with car. So let's start. Haben Sie einen Wagen? Haben Sie einen Wagen? Have you got a car? Was für einen Wagen haben Sie? Was für einen Wagen haben Sie? What kind of car have you got? Ist es ein gutes Auto? Ist es ein gutes Auto? Is it a good car? Es ist ein sehr komfortables und sicheres Auto. Es ist ein sehr komfortables und sicheres Auto. It is a very comfortable and safe car. Können Sie fahren? Können Sie fahren? Can you drive? Ich bin nur ein Anfänger. Ich bin nur ein Anfänger. I am just a beginner. Warum fahren Sie so schnell? Warum fahren Sie so schnell? Why are you driving so fast? Ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer. Ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer. I am very careful driver. Vorsicht, look out. Achtung, be careful. Bremse anziehen, Bremse anziehen. Put the brake on. Jetzt können Sie überholen. Jetzt können Sie überholen. Now you can overtake. Nach rechts abbiegen, nach rechts abbiegen. Turn right. Nach links abbiegen, nach links abbiegen. Turn left. Licht einschalten, Licht einschalten. Turn the lights on. Licht ausschalten, Licht ausschalten. Turn the lights off. Geradeaus, geradeaus. Keep straight. Halt, stop. Können Sie bitte das Fenster öffnen? Können Sie bitte das Fenster öffnen? Can you open the window? Sichern Sie Ihr Fahrzeug. Sichern Sie Ihr Fahrzeug. Pack up your car. So, that is all for today. Thanks for watching.